Kapitän Minho stand auf der Brücke kleinen Patrouillenschiffs und starrt durch das Sichtfenster ins All. Was sah, würden für den Rest seines Lebens verfolgen. Bei Kolonie New Geneva. Erst war sein Jahren gegründet worden war Brand, aber das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste waren die Schiff, die über der Kolonie schwebten riesig, dunkel Raumschiff mit einer Form, die kein Mensch je zuvor gesehen hat. Die Waffen waren gekommen. Minho hat von diesen Aliens nur in Berichten gehört. In Rache, die sich für überlegen hielt und andere Völker in Geschichte behandelt. Niemand hat erwartet, dass sie so weit in den menschlichen Raum vordringen würden. Niemand hat mit so viel Brutalität gerechnet. 8 Millionen Menschen lebten auf New Geneva. Familien, Kinder, alte Menschen, die ein neues Leben auf diesem fernen Planeten begonnen hatten. Minho sah so, wie die Waffenschiff ihr Plasmawaffen auf die Stadt richteten. Das erst für traf die Hauptstadt. In Sekunden verwandelte sich eine Stadt mit 2 Millionen Einwohnern in ein Wolk aus Asch und Flammen. Kapitän, wir empfangen ihn Nachricht, sagt sein Communication-Software. Mit zitternder Stimme, auf den Bildschirm, befahl Minho, obwohl bereits wusste, dass nichts Gutes hören wird, das Gesicht eines Waffenkommandanten erschien. Die Creature sah aus wie eine Mischung aus Reptil und Insekt, mit vier gelben Augen und einem Mund, voller Scharfhörsen. Als sie sprach, klang seine Stimme wie Silberscheins Glas. Menschen, sagt der Alien mit offener Verachtung, ihr seid wie Bakterien, die sich so schnell ausbreiten. Heute binden wir krank Expansion. Dies ist nur der Anfang. Bald würden alle Welten so aussehen. Der Bildschirm wird schwarz. Minho ballte die Fust. Unten auf dem Planeten starben weiter Millionen. Die Waffen führten methodisch auf jede Stadt, jeden Posten, jeden Ort, wo Menschen lebten. Sie wollten niemanden ein Leben lassen. Sollen wir angreifen, Kapitän? Fragt sein Waffenoffizier. Minho schüttelt den Kopf. Sein kleines Schiff hat nur Leichtwaffen. Gegen die Waffenflotte war es wie ein Käfer gegen einen Elefanten. Aber konnte etwas anderes tun, etwas, das vielleicht wichtiger war als ein hoffnungsloser Kampf. Als Sensoren auf Aufzeichnung. Wir dokumentieren alles, sagt mit fester Stimme. Die Erde muss sehen, was hier passiert ist. Die nächsten Stunden waren die Linksen in Minhos Leben, musst du sehen, wie ihn ganz Welt starb, als die Waffen endlich verschwunden. Wo von New Geneva nichts übrig, als ein toter Fels, bedeckt mit radioaktiver Rache. Minho richtet sein Schiff Richtung Erde. Die Aufzeichnungen in seinem Computer würden als werden. Die Menschheit wird endlich verstehen, mit wem sie es zu tun hat, und vielleicht, nur vielleicht, würden sie bereit sein, das notwendig zu tun. Juna sah in ihrem Büro im Terranischen Verteidigungsrat und starrt auf den Bildschirm. Zum Senden. Mal, heute sah sie sich Minhos Aufzeichnungen an. Jedes Mal hofft sie, etwas anderes zu sehen. Jedes Mal sah sie Dieselben Bilder, brennend Stadt, sterbend Menschen, die kalte Grausamkeit der Waffen. 3 Stockwerk tiefer diskutierten die Politiker noch immer. Sieht einer redeten sie über Diplomatie, über Verhandlungen über friedliche Sangen. Juna hat genug davon. Sie wusste, was die anderen nicht verstehen wollten. Die Waffen würden nicht verhandeln. Sie sahen Menschen aus en Geschichte. Man verhandelt nicht mit en Geschichte, man vernichtet es. Ein leises Klopfen, änderte riss sie aus ihren Gedanken. Hierin, sagt sie, Doyen trat ein. Der Waffenentwickler sah aus, als hätte sie Tagen nicht geschlafen. Sein Augen waren rot, sein Kleidung zernittert. Juna kannt den Grund.
Dojans Frau unseen beiden Kinder hatten auf New Geneva. Gelabt, sie waren beide ersten Angriffswell gestorben. Haben sie ihn entschieden getroffen, fragte Onumschweif, Juna nicht langsam. Sie hat Dojan vor 2 Tagen kontaktiert, ihm einen Vorschlag gemacht, der weit über das hinausging, was der Verteidigungsrat Gemmels genehmigen wird. Es war ein gefährlicher Plan. Aber sie sah keine andere Möglichkeit. Die Politiker wurden uns im Stich lassen, sagt sie ließ. Sie haben Angst vor den Konsequenzen. Sie glauben noch immer, dass wir die Guten sein müssen. Dojan lacht bitter. Die Guten, 8 Millionen tot. Und sie reden noch immer von Moral, deshalb brochen wir ihn anderlassen. Etwas, was sie nicht stoppen können, weil sie nichts davon wissen. Sie aktiviert ihren Computer und siegt ihn List mitnehmen. Wissenschaftler, Militärofficer, Ingenieur, all hatten sie Familie oder Freund auf New Geneva verloren. All waren sie bereit, weiterzugehen, als ist die offizielle Politik. Erlaubt, ich heb mit jedem von ihnen gesprochen, Oklatuna. Sie sind all dabei, aber wir brauchen jemanden, der uns sehr Waffen entwickelt. Jemanden, der versteht, dass wir nicht nur gewinnen müssen, wir müssen ihn Botschaft senden. Dojan blickt auf die List. Was für ihn Botschaft? Dass die Menschheit nicht mehr das Schwächvolk ist. Für das sie uns halten, dass wir lernen können, dass wir uns anpassen können. Juna macht den Puls, dass wir genauso großem sein können wie sie. Wie sollen wir uns nennen? Fragt Dojan nach einer langen Still. Juna hat bereits darüber nachgedacht. Sie wollten einen nehmen, der ihr Absicht verdeutlicht ihm, Schatten zu arbeiten, unsichtbar zu bleiben, bis es zu spät war. Phantom-Protokoll, sagt sie, wir werden Geister sein, bis wir zerschlagen. Dojan streckt ihr die Hand entgegen. Dann fangen wir an. Als sie sich die Hand schüttelten, wusste Juna, dass sie ihn Linie beschritten hat, aber nachdem, was auf New Geneva passiert war, gab es kein Zurück mehr. Die Waffen hatten den Krieg begonnen. Das Phantom-Protokoll wurde entbinden. Tief, im Asteroidengürtel, Millionen Kilometer von der nächsten bewohnten Welt entfernt, arbeitet Jeho an etwas, das die Galaxis für immer wenden wird. Die Geheimbasis war in einen hohlen Asteroiden gebaut worden, unsichtbar für all Sensoren. Higher, im kalten Vakuum der Weltraums ist das Phantom-Protokoll sein dunkelsten Geheimnis. Jeho stand vor einem Gurt, das nicht größer war als ein Kühlschrank, aber die Kraft besser. Sonnen zu ten, der Void-Ripper, so nannte, seine Finding. 3 Jahre Arbeit steckten in diesem Projekt, 3 Jahre, in denen jeden Tag in die Bilder von New Geneva dacht. Die Berechnungen sind korrekt, murmelt zu seinem Assistenten Kyung-Soo. Wenn wir das Gurt in die Einsteins bringen, können wir seine Confusion destabilisieren. Der Stern kollabiert in sich zusammen. Kyung-Soo blickt nervös auf die Maschine. Und eels im Sonnensystem stirbt, eels, bestiegt Jeho. Und Emotionen, Planeten, Mond, Raumstationen eels wird von der Gravitation zerrissen oder von der Strahlung vernichtet. Auf der anderen Seite der Basis leitet Neon ein ganz anderes Projekt. In einem großen Trainingsraum bracht sie, 20 Handwurzeln Soldaten bei, was kein Militärhandbuch Gemmels gelehrt hat. Dies Männer und Frauen hatten all Familie auf New Geneva verloren. Sie waren bereit, den zu tun, die normal Soldaten niemals tun würden. Vergisst eels. Was über Kriegsführung gelernt hat, sagt Neon zu ihren Schulen. Bei Waffen verstehen nur in Sprache, Angst. Wir werden sie in ihrer eigenen Sprache ansprechen. Sie siegt ihnen Techniken,
die darauf ausgelegt wären, nicht nur zu ten, sondern Terror zu verbreiten, psychologisch Kriegsführung auf einem Level, das selbst foreign Offizier schockiert hat. Ihr Soldaten lernten, wie man Nachrichten sendet. Die den Feind von innen hohes Zistren. Ein toter Feind kann nicht mehr kennt wenn erklärt sie, aber ein Feind, der vor Angst zittert, macht Fehler, und Fehler können wir ausnutzen. Convergingen, die Basisworks. Mehr Wissenschaftler kämen, mehr Soldaten, mehr Waffen, das Phantom-Protokoll war längst nicht mehr nur Jonas und Dojans Visionis war zu einer Bewegung geworden. Menschen aus dem ganzen Sonnensystem schlossen sich an, allwährend durch denselben Schmutz und Dieselbord. Jehovah lindet den ersten Void-Ripper. Neon bildet ihr erstes Team aus. Andere Wissenschaftler entwickelten Waffen, die so großem waren, dass sie nicht einmal benennen wollten. Sind wir noch Menschen? Fragt Kyung-Su einst Tages, also die Nussen Waffentest beobachtet. Jeho blickt durch das Fenster in den Weltraum hinaus dorthin, wo New Geneva einst gewesen war. Die Waffen haben uns dies Frage gestellt, als sie en sehr Familien täten. Jetzt würden wir ihnen antworten. Das Phantom-Protokoll war bereit. Sie hatten nicht nur Waffen erschaffen, sie hatten sich selbst zu Waffen gemacht. Bald würden die Waffen verstehen, was sie ausgelöst hatten. Sungen checkt ein letztes Mal seine Ausrüstung. In Herren machten sich nun sein weiter Phantom-Soldaten bereit für ihren ersten Einsatz. Wo? Innen lag der Waffen am Posten. Kettler vorführte sie in kleinen Forschungsstation mit etwa 200 Aliens an Bord. Erinnert euch an das Training, sagt Sungman ließ durch das Kommunikationssystem. Wir sind nicht hier. Im Gefangene zu machen. Wir sind hier, ihn Nachricht zu senden. 3 Monate waren sie New Geneva vergangen. 3 Monate, in denen die Politiker noch immer über Diplomatie diskutierten. Aber das Phantom-Protokoll war bereit zu handeln. Sie hatten den perfekten Ort für ihren ersten Schlag gewählt, Poitchenjog von bewohnten Welten entfernt, dass niemand schnell Hilfe schicken konnte. Die Waffenstation war alt und schlecht verteidigt. Die Aliens dort fühlten sich sicher, weil sie glaubten, Menschen seien zu schwach für einen Angriff. Das war ihr Fehler. Sungmins Team entgört sich in getarnten Schiffen. Die Waffensensoren erkannten sie erst, als es spät war, der erste Angriff traf die Kommunikationsansel. Die Station war vom Rest der Galaxis abgeschnitten. Phase 1 abgeschlossen, meldet Sungmin, beginnt die Infiltration. Sie drangen von 3 Seiten in die Station ein. Die Waffen waren überrascht und desorganisiert. Sie hatten nicht erwartet, dass Menschen so koordiniert angreifen können. Ihr weitesten Brett schnell die USA MMI und dort über das war erst der Anfang. Was denn folgt, war kein normaler Kampf, es war in Demonstration, ein Lehrstück in Terror. Sungmins Soldaten setzten Nähens Training und die Praxis Sie kämpfen nicht nur, sie sendeten ihn BOTSCHAFT.JED en Schritt dokumentierten sie mit Kameras. Jeder Waffen, der viel, wird aufgezeichnet. Sie wollten, dass die ganz Galaxis sah. Wo so Menschen figuren, wenn man sie so weit treibt, Kommandant, rief einer seiner Soldaten, wir haben die letzten Waffen in der Zentrale eingeschlossen. Sungmin nicht, aktiviert die Übertragung, weit für und sehr Nachricht. Trat vor die Kamera, sein Gesicht verborgen hinter einer schwarzen Maske. Hintern kauerten die letzten überlebenden Waffen, ihr gelben Augen voller Angst. An all Waffen in der Galaxis, begann Sungmin mit ruhiger Stimme, vor 3 Monaten hat ihr uns gesehen, wie ihr Krieg fort.
hattens een Lection in Grossamkeit urteilt. Hut geben wir juk die erst Antwort auf dies Lection, match den Pause. Hattens dies Spreki beigebracht. Jetzt sprechen wir sie fliehend. Was den Gesche? Word eber alvorfen Communicationskanal übertragen. Die Aufzeichnung verbreitet sich ein. Virus durch ihr Territorium. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte sahen die Worfen Menschen nicht als Schlägt, sondern als etwas anderes. Als Sungmans Team die Station Verli, brand sie hinter ihnen. Aber das Führer war nix im Vergleich zu dem, was sie in den Kapwender Worfen entfacht hatten dort die Galaxis begann zu verstehen. Die Menschheit hat sich verändert, sie war so etwas geworden, das niemand erwartet hat. Die Nachricht von Sungmans Angriff hat die Worfen wütend gemacht. Anstatt Angst zu zeigen, antworteten sie mit noch mehr Gewalt. Innerhalb einer Woche vernichteten sie 3 weitere menschliche Kolonien. Harmony Base, New Seoul und Port Jackson. 15 Millionen Menschen starben in den Flammen. Die Worfen Kommandanten sendeten in Botschaften die Erde, jet jetzt, oder wir vernichten jeden menschlichen Planeten im Universum. Aber sie hatten einen großen Fehler gemacht. Sie verstanden noch immer nicht. Mit wem sie es zu tun hatten, Hygiene wartet, mit ihrer Flotte im Schatten eines Gasrissen, als die Wolfen Kriegsschiff sich enthüllten, 15 schwere Cruiser und 2 Schlachtschiffe in der stärksten Flotten, die Aliens aufgestellt hatten. Sie kämen, das neue Geologie-Industriesystem Aura zu sichern. Als Schiffbereit, fragt Hygiene durch das Kommunikationssystem. Bereit. Kommandanten, antworteten ihr Kapitän, Hygiene lächelt kalt. Die Worfen erwarten einen normalen Raumkampf. Sie würden etwas völlig anders bekommen. Aktiviert die neuen Waffen. Zielt auf ihr Antriebssystem, nicht auf die Lebenserhaltung. Ich will sie lebend. Die Phantom Flot griff aus dem Hinterhalten. Ihr neuen Waffen, entwickelt von Jihos Team. Durchliegen die Worfen Child y Papier. Aber anstatt die feindlichen Schiffe zu stren, lämmten sie nur. Eins nach dem anderen verloren die Worfen Cruiser ihr Manöver vergeht. Was machen sie? Fragte Worfen Admiral Verging stiegt über Funk. Hygiene antwortet persönlich. Wir geben juk. In Geschickstund. Die nächsten Stunden wären die Linksen im Leben der Gefangenen Worfen. Hygiene Soldaten enterten jedes Schiff systematisch. Sie trennten die Besatzungen von ihren Waffen, von ihrer Hoffnung, von ihrer Word. Was dann geschah, Word von Kameras. Aufgezeichnet. Aber die Details wären zu großem für die meisten Menschen. Hygiene wendet Methoden an, die sie von den Worfen selbst gelernt hat, nur perfektioniert und verstärkt. Hattens gesieht. Weil man Angst verbreitet, erklärt sie einem sterbenden Worfen Kommandanten. Jetzt zeigen wir. Juk, wie Meister. Machen. Als els vorbei war, schickt sie die Worfen Schiff zurück in ihr Territorium. Die Schiff funktionierten noch, die Lebenserhaltung war intakt, aber die Besatzungen auf der Erde sahen die Militärführer einer Notfallsitzung. General Park. Oberbefehlshaber der terranischen Streitkraft, starrt fassungslos auf den Bericht. Das kann nicht wohnen sein, murmelte. Menschen tun so etwas nicht. Aber Admiral Kim, in der wenigen, die vom Phantom-Protokoll wusst, schüttelt den Kopf. Doch, das tun wir. Wir haben es nur neizergeben wollen. Die Aufzeichnungen von Hygienes Mission verbreiteten sich heimlich durch das Militär. Viele Offiziere waren entsetzt, aber andere begannen zu verstehen. Die Regeln hatten sich geändert. Die alte Menschheit war auf New Geneva GSTOB und dort in den Wolfensystemen herrscht Panik. Ihr mächtigst Flot war zergeckert, aber was?
Sie mitbrägt, jagt selbst ihren Hürtessen Kriegen Angst an. Die Menschen wären nicht mehr das Schwächvolk, das sie einst gewesen wären. Sie hatten sich in etwas verwandelt, das die Galaxis noch nie gesehen hat. Taeyang stand auf der Brücke seines Schiffs und blickt auf das Kether-System. Worin leuchtet ihn selbst an? Umkreist von 7 Planeten, auf 3 Daven, lebten Wurfen insgesamt von 10 Milliarden Seelen, Kinder, Familien, Arbeiter, Künstler, ein ganzes Volk, das nix von dem Wust, was gleich geschehen wird. Kommandant, der Voidripper ist bereit, meldet sein Waffen auf Eisier Jinwu, Taeyang nicht langsam. 3 Jahr hat Jiho in dieser Waff gearbeitet. 3 Jahr, etwas. Du erschaffen, das Getten gleich kam. Matcht, sonnen zu 10, Sir, sind Sie sicher, fragt Jinwu Lies. Wenn wir das tun, jet is kein Zirk mehr, Taeyang dacht en New Geneva. En die 8 Millionen Menschen, die in wenigen Minuten, gestorben wären, en die Kinder, die kein Chance gebeten hatten, en die Arroganz der Worfen, die Menschen für Angesi verhielten. Sie haben die Sprache erfunden, sagt schließlich. Wir sprechen sie nur zu Ende. Aktiviert die Kommunikation zu allen Schiffen seiner Flotte. 200 Phantomschiff warten auf seinen Befehl. Männer und Frauen, die all das durchgemacht hatten wir. Heute schreiben wir Geschichte, sagt Taeyang mit fester Stimme. Heute zeigen wir der Galaxis, was passiert, wenn man die Menschheit unterschätzt. Für frei, der Voidripper war nicht größer als ein Torpedo. Aber trug die konzentriert Macht der menschlichen Wissenschaft in sich. Also die Sonne regt, passierte sonst nix. Dann begann das unmöglich. Der Stern, der 7 Milliarden von Jahren gebrannt hat, begann zu sterben. Sein Confusion geriet à Control, dann brach sie zusammen. Die Sonne implodierte. In sich selbst und wurde zu einem schwarzen Loch auf den Planeten merkten die Worfen sonst nix. Das Licht braucht Zeit, sie zu erreichen, aber dann wurde es dunkel. Die Sonne, die ihr Leben ermöglicht hat, war verschwunden. Mein Gott, flüstert Jinwu, als die Sensidaten sah. Die Planeten, die Gravitationswellen der kollabierenden Sterns zerrissen die Welten auseinander. Kether A', der Hauptplanet mit 10 Milliarden Einwohnern, brach buchstäblich in Stück. Die anderen Planeten wurden von der veränderten Schwerkraft aus ihren Bahnen gerissen. 15 Milliarden Worfen starben in wenigen Stunden. Nicht durch Waffen, nicht durch Soldaten, sondern durch die Physik selbst. Taeyang beobachtet als durch die Sensoren. Sah, wie in Zivilisation verschwand, die Millionen Jahre alt gewesen war. Sah, wie Planeten zerstört wurden. Und fühlt nix, kein Ruhe, kein Trauer, nur kalte Befriedigung. Sendet die Aufzeichnung ein Allwurfensystem, befahle, sie sollen sehen, was sie erschaffen haben. Sein Crew arbeitet schweigend. Jeder verstand, dass sie in Grenz beschritten hatten. Sie waren nicht mehr die Menschen, die sie einst gewesen wären. Sie waren zu etwas anderem geworden. Kommandant, meldet der Kommunikationssoftware. Wir empfangen Nachrichten aus dem ganzen Wurfen-Territorium. Panik, Verzweiflung, Gott. Antwortet Taeyang. Jetzt verstehen Sie endlich, mit wem Sie es zu tun haben. Das Kether-System existiert nicht mehr, aber die Botschaft war gesendet. Die Menschheit war erwacht. Nach der Vernichtung von Kether brach Panik in Wurfen-Territorium aus. Ihr Anführer, die sich Jahrhundertelang für unbesiegbar gehalten hatten, sahen plötzlich ihre Eigensterblichkeit. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte sandten sie Friedensbotschaften.
Unhasar ender geheimen Phantoms in Trolley auf Demand und Last die Nachrichten. In nach der anderen Fletten die Worfen Kommandanten Verhandlungen, sie boten Reparationen, an Territorium, sogar Technology, als, den Krieg zu binden. Kommandanten, sagt ihr Berater Wujen, vielleicht sollten wir zu hören. Wir haben unser Ziel erreicht. Sie haben Angst. Unhalacht kalt. Angst. Sie haben Angst, weil sie endlich verstehen, dass sie verlieren können, aber das ist nicht genug. Sie aktiviert die Communication und sendet ihr Antwort direkt in die Worfen Hauptwelt. Ihr hatten's gefragt, ob wir Monster sein können, sagt sie in die Kamera. Ihr wolltet sehen, wo so Menschen fähig sind, wenn man sie so weit treibt. Jetzt schaut in den Spiegel und seht, was ihr erschaffen hat. Die Botschaft war klar, es wird keine Verhandlungen geben. 3 Tage später trafen sich die Worfen vor zu einer Notfallsitzung. Oberkommandant Sackville, der Gottest ihrer Kriegsschön, schlug den Tisch mit seiner Faust. Wir haben kein Wohlknote. Wenn wir die Menschen nicht stoppen, würden sie uns all vernichten. Wir müssen ihr Heimatwelt angreifen. Wir müssen, die Erdsystren, beversiehen sollten. So versammelten die Worfen ihr Greatflot aller Seiten. 3000 Schiff, die Hälfte ihrer gesamten Streitmacht. Es war ein Verzweiflungsangeils oder nix, aber die Worfen wussten nicht, dass das Phantom-Protokoll seit Monaten auf genau diesen Moment gewartet hat. Als die Worfen flott das Sonnensystem erreicht, fanden sie die Erde scheinbar schutzlos vor. Kein Schiff, keine Verteidigung. Die Aliens dachten, sie hätten gewonnen. Beginnt den Angriff auf den Planeten, befahl Sackville von seinem Flaggschiff aus. Aber als die ersten Waffenschiffe ihr Waffen abfeuerten, geschah etwas Unerwartetes. Die Plasmasolven erreichten nahe die Erde. Stattdessen wurden sie von unsichtbaren Deflektoren abgefangen und zu ihren eigenen Schiffen gelenkt. Was ist das? Schrie Zack Single Quotes will dort denn aktiviert sich die Verteidigung der Erde. Jahrelang hat das Phantom-Protokoll im Geheimen an neuen Technologien gearbeitet. Satelliten, die Weltraumschritt aussahen, erwachten plötzlich zum Leben. Tausend von ihnen umkreisen die Erde und bildeten ein tliches Netz. Die Worfenflot waren in Fall geraten. Ihre eigenen Waffen wurden gegen sie gerichtet. Schiff um Schiff explodiert, getroffen von den Geschossen, die sie selbst abgefeuert hatten. Rucksack, brüllt Sackville. Als Schiff, sofortiger Rucksack, aber es war zu spät. Die war zu einer Mausfehl geworden. Von 3000 Schiffen schaffen es nur 300 zu entkommen. Die mächtigste Flotte Worfen geschickt. -1 in Trümmern im Erdorbit. Unhabio besteht das Gemetzel von der Mondbosses aus. Jetzt verstehen sie es, meldet sie. Wir sind nicht mehr die Blut. Wir sind die Juger geworden. Nach der Vernichtung der Worfenflot bei der Erdwar. Der Weg frei. Kyungsu erhielt den Befehl, den seit Monaten erwartet hat. Die vollständige Auslöschung der Worfen-Zivilisation. Stand in der kommende Central Scene Schlagschiffs und blickt auf die Sternenkarte vor sich. 107. Worfensystemluktetten rot auf dem Bildschirm. 107 Welten, die bald nicht mehr existieren würden. Flot 1. Nimmt die System im nördlichen Sektor, befahl Kyungsu über das Kommunikationssystem. Flot 2. Der westliche Sektor gehört Juk. Flot 3 folgt mir zu ihren Hauptwelten. Seine Physier arbeiteten schweigend, jeder verstand die Tragweite dessen, was sie taten. Sie vernichteten nicht nur in Armee oder in Regierung, sie löschten in ganz Spezies aus. Das Earth-System, das Kyungsu angriff, Humor Thanos, 3 bewohnt Planeten,
Wir Milliarden Worten, als sein Schiff am Rand des Systems auftaucht, Empfänger verzweifelt Funksbruch, bit, wir irgenden ens, schrie ihn Worten Stimm. Wir haben Familien Kinder, wir wären nicht den. Angriffen Welten, Kyungsu schaltet das Radio aus, hat dies Wort schon so oft gehört. Bei jedem System dasselbe Flen, dieselben Entschuldigung, führt den Voidripper ab. Befalle, die Son von Methanis starb genosso, wie die von Kethere, ein heller Blitz, dann Dunkelheit, dann der Tod von wir Milliarden Lebewesen. Kyungsu notierte das System als erledigt und flog zum nächsten. System für System, Stern für Stern arbeitet sich die menschlich Flot durch das Vorfen Territorium. Es war wie ein Maschine Colt, effizient, unaufhaltsam, kein Verhandlungen, kein Gefangenen, kein Überlebenden. Nach 2 Wochen waren die ersten 60 System vernichtet. 40 Milliarden Worfen waren tot dort aber die Nachrichten von der Vernichtung verbreiteten sich schnell durch die Galaxis. Ander Alienvölker, die den Krieg bisher nur beobachtet hatten, bekamen plötzlich Angst. Die Menschen sind verrückt geworden, sagt Botschafter Welter vom Centaurubund zu seinem Rat. Sie führen keinen Krieg mehr, sie begann Völkermord. Die Reaktionen kamen schnell. Das Andromedanische Reich sandt Friedensangebot. Die Kristallkonföderation bot Handelsverträge an. Selbst die kriegerischen Zephyrstam schickten Geschenk. All hatten sie diese Botschaft. Wir wollen keinen Konflikt mit der Menschheit. Kyungsu las dies Nachrichten rend einer Kursen Positions wie Systemvernichtung. Erlacht bitte. Jetzt wollen sie all unser Freund sein. Sagte zu seinem ersten Offizier. Sollen wir antworten? Fragt dieser. Noch nicht. Erst wenn wir mit den Worfen fertig sind. Die Vernichtung ging weiter. System am System verschwand von der Sternenkarte. Die wenigen überlebenden Worfen flohen in den leeren Raum zwischen den Sternen. Aber auch dort fanden die menschlichen Schiffe sie, als Kyungsu das letzte Gros. Worfen-System erreicht, ihr Hauptweltverkaffel mit 20 Milliarden Einwohnern, sendete ihn letzte Botschaft. Hat 8 Millionen Menschen auf New Geneva gettet. Dafür stirbt ihr all. Die Son von Verkaffel starb wie all anderen. Mit ihr starb in Civilisation. Die 5 Millionen Jahr alt gewesen war. Die Galaxis hat einen neuen Apex ergüber. Und sein Name war Menschheit. So man stand im Aussichtsfenster. Ihres Kommandoschiffs unbetrachtet das, was einst die von Hauptwelt gewesen war. Verkaffel, die Weg einer uralten Civilisation, war jetzt nur noch ein toter Fels. Der, ein schwarzes Loch kreist. Die letzte Sonderworfen war vor 3 Stunden gestorben. 18 Monate waren vergangen seit New Geneva. 18 Monate, in denen die Menschheit etwas getan hat. Was die Galaxis für unmöglich gehalten hat, in komplett Spezies war, ausgelöscht worden nicht durch Krankheit oder Naturkatastrophe, sondern durch den kalten, berechneten Willen einer anderen Rasse. Kommandantin, meldet ihr Kommunikationsoffizielchen. Wir empfangen Nachrichten aus der ganzen Galaxis. Botschafter verschiedener Völker bitten um Audienz. So man nicht. Sie hat das erwartet. Seit Wochen erreichten sie Friedensangebot, Handelsverträge, Bündnisvorschläge, Alienvölker. Die Menschen früher ignoriert oder verachtet hatten, betelten jetzt mehr Aufmerksamkeit. Wie viel sind dies diesmal? Fragt sie. 37 verschiedene Zivilisation. Mam. Das Centauri-Imperium bietet freien Handel an. Die Christenwesen versprechen Technologietrense. Die Zephyr-Nomaden bieten sogar Tribut an. So man lächelt kalt. Tribut. Vor 2 Jahren hätten dies Völker gelegt, wenn Menschen auch nur vorgeschlagen hätten,
gleichberechtigt behandelt zu werden, jetzt boten sie unterworfen an. Lass sie warten, bevor sie erstmalig mit der Erde sprechen. Sie aktiviert die Langstrecken-Communication. Auf dem Bildschirm erschien das Gesicht von Una, der Gründerin der Phantom-Protokoll. Die Frau sah müde aus, gilt von den Entscheidungen, die sie getroffen hat. Es ist vorbei. Berchtigt Somen, das Letztworten-System ist vernichtet. Ihr Spezies existiert nicht mehr. Una nicht langsam. Weil wir wären es am Ende. 103 Milliarden, antwortet Somen ohne Emotion. Tot, in lang still folgt, bei die Frauen verstanden, was sie getan hatten. Sie hatten in Linie beschritten, die kein Zivilisation Jesuve beschritten hat. Berührst du es? Fragt Una schließlich. Somen dacht en New Geneva, en die 8 Millionen Menschen, die gestorben wären, weil sie als schwach galten, en die Arroganz der Worfen, die geglaubt hatten, sie könnten Menschen wie ein Jesifer behandeln. Nein, sagt sie, ich bereue es nicht, Una nicht, dann ist die Zeit für dein Phase. Nimm die Friedensangebot an, aber stell sicher, das Auferstehen, das ist kein Vergebung, das ist ein Geschäft. Somen wandte sich wieder ihren Kommunikationssoftware zu, Seokjin verbindet mich mit allen wortenden Botschaften, gleichzeitig. Minuten später blickt sie in die Gesichter von Dutzenden Alien-Diplomaten, Reptilien, Insektoid, Energiewesen, als starten sie mit schlechtverhälter Angsten. Meine Damen und Herren, begann Somen mit ruhiger Stimme. Die Worfen haben der Galaxis in wichtige Lektion erteilt. Sie haben gesehen, was passiert, wenn man die Menschheit unterschätzt. Sie macht den Pause leer wird wirken. Wir akzeptieren ein Friedensangebot. Nicht aus Gnade, sondern weil die Lektion vollständig ist. Die Galaxis hat jetzt in neue Ordnung. Respektiert sie, und wir können Freund sein. Bedroht sie lächelt kalt. Nun. Ihr habt gesehen, was dann passiert. Die neue Ordnung war geboren. Und ihr Name war folgt.